Ei, ei, ei.
Boa noite, irmãos e irmãs, amigos. Obrigado pela presença de vocês. Vou falar um pouco devagar aqui só para o pessoal que está cuidando da transmissão confirmar que a gente está tendo retorno de áudio tranquilo. Se estão escutando a gente. Tá tudo certo? Beleza. Obrigado. Bom, muito boa noite para todos. Obrigado pela participação hoje nesse evento da Brigham Young University, onde nós vamos ter o privilégio de falar um pouco sobre os assuntos relacionados aos programas de mestrado, de MBA nos Estados Unidos e vamos ter a oportunidade de aprender mais a respeito do que vamos falar hoje. Essa é uma reunião da universidade que está sendo feita e conduzida aqui pela BYU Management Society. Eu sou o Thiago Carvalho, para quem não me conhece, eu sou presidente da BYU Management Society aqui em São Paulo e nós temos aqui entre nós hoje. Eu vou explicar para vocês quem são as pessoas, explicar um pouco o que é cada das organizações que nós vamos citar. Nós queremos primeiro agradecer a todos que trabalharam para fazer com que fosse possível nós termos essa reunião. Nós temos várias pessoas que ajudaram a contribuir, mas eu queria destacar, assim, especialmente o irmão Felipe Dallagnese, o irmão Wellington Badu, o irmão Catingueira, e os demais que ajudaram eles a permitir com que a gente conseguisse não só fazer aqui a logística e o evento, mas também a transmissão online. Nós temos hoje aqui conosco, para essa reunião, os irmãos Jonathan Wood. O irmão Jonathan Wood é vice-presidente da BYU Management Society Internacional e diretor da CIS, ou da CIS, que é a Cardon International Scholarship, que é uma instituição que provê recursos para quem quer estudar em alguns dos programas de mestrado da BYU, e ele vai nos falar hoje sobre isso. Nós temos também o irmão Eduardo Dallagnese, que é presidente da BYU Management Society, que está sentado aqui atrás, no Brasil. Temos também o irmão Andrew Bay, que está sentado conosco aqui, que é gerente de comunicação com ex-alunos da BYU. O irmão Vincenzo Benatti, que é gerente do BYU Pathway Brasil. E também o irmão Jason Brown, que é diretor executivo da Brigham Young University Management Society. Acho que eu lembrei de todos, né? E temos aqui também o nosso querido Amon Reis, que vai fazer a tradução. Obrigado por ter topado nos ajudar com isso hoje. A BYU Management Society é um programa da Universidade Brigham Young que tem o objetivo de reunir pessoas através de eventos educativos, de relacionamento, de networking, para promover os princípios e valores da ética na liderança e nos negócios, os princípios de boa conduta, de compliance dentro dos negócios e dentro da carreira profissional e promover para as pessoas que querem crescer numa carreira um ambiente onde elas possam encontrar conhecimento, relacionamento e oportunidades para crescer vinculadas de alguma forma à universidade. Então esse programa é um programa muito saudável que já existe há muitos anos e tem muitos membros no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos vários capítulos em várias cidades e em São Paulo nós temos um. O que é um capítulo? É um pedaço da organização da BYU Management Society que reúne as pessoas e faz vários eventos que compartilha conteúdo, networking e permite com que a gente tenha realmente um caminho ali para fazer mais nas nossas carreiras profissionais. Hoje eu tenho essa oportunidade de ajudar e de cuidar do capítulo e nós temos dezenas de membros e fazemos eventos muito legais. O último evento nós tivemos no Google, na sede do Google aqui no Brasil, falando sobre alguns dos produtos e das inovações tecnológicas da inteligência artificial que o Google está envolvido e o relacionamento. Antes disso, nós tivemos também um encontro onde veio um membro do Congresso Nacional, um deputado federal, falar sobre a economia brasileira. Antes disso, nós tivemos também alguns líderes de RH falando sobre carreira e desenvolvimento. Enfim, são eventos muito legais. Eles acontecem fora do ambiente da igreja, mas eles são para membros, não membros, amigos. Então, se alguém tiver interesse em participar, pode me procurar ou procurar, quer levantar, Badu, rapidinho? O irmão Wellington Badu, que é membro também do nosso comitê de liderança, para saber como participar, como se inscrever, como está no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Sem maiores delongas, nós vamos iniciar essa reunião. Nós vamos começar com uma primeira oração. O irmão Salvador Rocha, cadê o irmão Salvador? Aqui. Vai fazer uma oração para nós e depois nós vamos passar a palavra para o irmão Vincenzo Benatti, que vai falar sobre o programa do Pathway, certo? E depois o retornamos, tá ok? Irmão Salvador.
Amado Pai Celestial, agradecemos por esta noite, por estarmos reunidos aqui para aprendermos sobre nosso desenvolvimento intelectual, que o Senhor abençoe nossas carreiras, abençoe a todos que estão aqui, os que estão chegando, abençoe os irmãos que se prontificaram a estar aqui conosco para abrir as oportunidades de nossa vida educacional, profissional, e sermos melhores instrumentos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito nos acompanhe, nos ilumine e nos ajude a entender o propósito do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite e ver tantos amigos que eu não via há tantos anos, tanto tempo. É muito bom. Obrigado por virem. Eu tenho algumas perguntas para vocês, mas antes eu só gostaria de dividir uma experiência que o presidente Henry P. Eyring dividiu repetidas vezes, de quando ele era professor em Stanford e recebeu o convite para ser o reitor do Ricks College, que na época não era BYU Idaho ainda, né? Então era uma faculdade muito pequena, no meio do nada, assim. E ele ficou nessa dúvida, né? Continuo em Stanford ou vou para o Ricks College? E orando, o Senhor respondeu o seguinte para ele: essa é a minha escola. Então ele decidiu. Então, eu amo o Brasil. E a gente tem muitas oportunidades educacionais no Brasil. As faculdades federais, nossa, são muito boas, tem muito conhecimento. Tem muitas faculdades privadas que são muito boas também. Mas eu só conheço uma que tem como objetivo desenvolver discípulos de Jesus Cristo. Então, para aqueles que buscam não só uma educação acadêmica, mas que buscam estudar numa universidade do Senhor, talvez seria bom vocês considerarem a BYU. Seja a BYU Pathway, a BYU Idaho, o Ensign College, a BYU em Provo. Talvez faça sentido para você. Porque essa é a escola dele. E agora, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Então, vou pedir que vocês tenham a coragem de levantar a mão e manter a mão de pé à medida que eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, quem terminou o ensino médio, levanta a mão. Fantástico, fantástico. Mantém de pé, mantém de pé. E quem começou o ensino superior, mantém a mão levantada. Que coisa boa! E quem terminou o ensino superior? Oh, já pode ser preso esse povo, né? Tá bom. E quem iniciou uma especialização? Ok. Quem concluiu a especialização? Muito bem. E quem iniciou um mestrado? E quem concluiu o mestrado? E quem iniciou um doutorado? Acabou. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Então, de 1 a 5, o quanto vocês falam inglês? 5, eu consigo entender o Jonathan, consigo entender os nossos amigos, sem precisar do Amon, sem precisar de tradutor. Então, 5, eu consigo entender. Não sou fluente, perfeito, nativo, mas eu consigo entender bem. E 1, eu estou aprendendo o verbo to be. E aí, de 1 a 5? De 1 a 5, quanto vocês falam inglês? Levanta a mão agora com coragem, tá? Porque eu tenho que ver aqui, ó. Levanta a mão, levanta a mão. Fantástico. Muito bem, obrigado, gente. Esses dias num devocional, um irmão fez assim, ó. Eu falei, não, 1 pelo menos, a gente sabe falar fast food, a gente está tentando. Muito bem. Essas perguntas são perguntas que a gente precisa se fazer de tempos em tempos. Aonde eu estou e onde eu quero chegar. Não é uma competição com nenhuma outra pessoa, mas
A gente tem promessas específicas para nós, que a gente precisa pagar o preço para obtê-las. Então, não importa onde você levantou a mão, qual o número, o que importa é o próximo passo, tá bom? Eu tenho só mais uma pergunta para vocês. Quem aqui fez BYU Pathway? Maravilhoso. E quem concluiu a BYU Pathway? Todos vocês são bacharéis? Quem fez o bacharelado? Legal. Quero conversar contigo depois. Parabéns. Parabéns para todos vocês. Para todos que são alunos ou foram alunos da BYU Pathway, eu tenho uma designação para vocês. Conversem com o Eric Badu. Todos vocês precisam se envolver na Management Society. Vocês amam a BYU e a BYU Management Society. A BYU precisa de vocês, dos talentos de vocês, das habilidades de vocês. Então procurem, por favor, o irmão Badu. Agora, para todos que não concluíram o bacharelado, lembra que o Pathway Connect é só o começo. É só o começo da jornada, não é o final. É só o começo. Às vezes eu recebo pedidos assim, que querem organizar uma formatura para a BYU Pathway. Mas é só para o Pathway Connect. Não tem muito o que comemorar. Você fez 3 disciplinas. É o começo. É igual um encontro. Você teve o primeiro encontro. Não é o casamento no templo ainda. Então, convido todos vocês a continuarem estudando. E depois da BYU Pathway, considerem um mestrado na BYU. É um sistema educacional da igreja. É um sistema. O Senhor está coligando todas as coisas em uma. Tem muitas opções para você. O Pathway Connect é o começo. Vocês podem ter um bacharelado. Vocês podem fazer um mestrado. Então, por favor, prestem muita atenção nas informações que vocês vão ouvir dos nossos queridos amigos que vieram de longe. Passei a semana com o irmão Jonathan e ele respondeu muito bem todas as perguntas. Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu só peço que vocês centralizem as perguntas no mestrado da BYU. Quem quiser conversar sobre a BYU Pathway, eu vou continuar aqui depois do InfoSession e aí a gente conversa, tá bom? Mas muito obrigado por vocês terem vindo e lembra que o mais importante é você dar o próximo passo. São essas coisas que eu divido com vocês com muita alegria, representando o sistema educacional da igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmão Vincenzo. Nós vamos agora ouvir o irmão Jason Brown, que vai falar para nós por uns minutos. Ele é o presidente, ele é o diretor executivo da BYU Management Society, que a gente está falando, para o mundo inteiro. Ele veio lá, chegou hoje, lá de Salt Lake de Provo, e está aqui conosco. Depois dele, nós vamos então passar para o irmão Jonathan Wood, que vai falar sobre os programas de mestrado, sobre as bolsas, e vai fazer esse conteúdo, e depois vai abrir para perguntas, e vai conseguir interagir conosco. Jason. Good evening. Boa noite. Raise your hand if you understand what I'm saying. Ah, very good. Yeah, a lot of fives. We believe you now. Okay, you can, keep going. Okay, that's great. Hey, great to be with you. Flew in this morning from Salt Lake City. Had a great day with Tiago, seeing all the sights. What a beautiful, beautiful city and beautiful people that I've seen in just one day. É muito bom estar com vocês. Estou aqui desde manhã com o Tiago. Nós tivemos um ótimo dia. Muito bom estar nessa linda cidade. So the Management Society is a global professional network. Então, Management Society, a sociedade de gestão da BYU, é uma network muito grande. So we have regions, Brazil, all of South America, Central America, North America, Asia, Europe, Pacific. Todos os continentes. Yeah. So, very concise, very good. And so just at a high level, we have over 100 chapters and affiliates for the Management Society, and it's about growing and promoting moral and ethical leadership around the world. Nós tivemos mais de 100 capítulos e é sobre crescer e ajudar discipulados e pessoas ao redor do mundo. And it's a great opportunity for business professionals and anyone who's interested in the cause to network with each other and help each other with career advancement. É uma grande oportunidade para todos os que estão estudando negócios a se conectarem nessa causa.
And a very important cause as well is it's a network that mentors young professionals and the rising generation. Então, é uma grande oportunidade para mentores, para jovens e pessoas que estão crescendo. And so if you're not a part of a chapter, you can go to byums.byu.edu. E se você não faz parte desse capítulo, você pode ir na byu.edu.imcs. Yeah, so byums.byu.edu byu.icms. and find your chapter. There's 15 for Brazil that are listed on the site right now. E você pode ir lá encontrar, tem muitos capítulos, 50 capítulos lá que você pode encontrar. And if you're interested in starting a chapter that we don't have one, you can reach out to Eduardo, or you can reach out to us, and we'd love to start a chapter wherever you or family may live. E se você desejar entrar nesse capítulo, você pode entrar em contato comigo, com o Thiago, e nós vamos adorar ajudar você. And it's for anyone. It's not just members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. É para qualquer um, não é só para membros da Igreja de Jesus Cristo. It's not just for BYU alumni. Não é somente para alunos da BYU. It's for everyone who's interested in growing moral and ethical leadership, career advancement, and mentoring young professionals. É para todas as pessoas, quem quer crescer como discípulo, como mentores, todas as pessoas. Wonderful to be with you. Thank you so much. Say this in the name of Jesus Christ. Amen. É muito bom estar com vocês e digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Good evening. Boa noite. For just a second, I'm not going to have you translate, okay? Tudo bem. So if you're considering going to a university, that means you're considering taking tests. So we're going to give you a test for just a minute, okay? This is a little bit more about the English. And I like that you raised the hands. I like that I saw the 4 and the 5s. So I'm going to tell you a little bit about myself and my family and about my experience at BYU, and then I'm going to ask you some questions, okay? So my name is Jonathan Wood. I currently serve as the managing director for the Global Business Center in the Marriott School. I am married with 6 kids, 2 of whom are out of the house. One of them serves in the U.S. Air Force working on avionics for the F-35 and is studying cybersecurity. Have kids all the way down to the age of 9. I'm never going to retire because she's going to need all kinds of money from me as she continues to grow up. I love BYU. I did an undergraduate in the business school with an emphasis in marketing and international marketing. Left for a little while and worked in advertising in Salt Lake City and Seattle. Then I came back and did an MBA with an emphasis in marketing and new ventures. I love marketing. Although I needed some help with finance, in my undergraduate degree, I didn't understand internal rates of return and some of those financial net present value and some of those calculations. But I loved marketing and segmentation and the 4 Ps of marketing and, you know, just getting into the whole marketing strategy and what it can do for a company. All right. So the questions, all right. How many kids do I have? Okay. How young is the youngest? 9. Okay, good. What does my oldest son do? Works in the Air Force. Okay, you guys are passing this better than most of the group so far this week. You're doing well. That's good. What were my degrees in? Marketing and international marketing. And my MBA had an emphasis of what? Marketing and new ventures. Okay. What were some of the subjects that I like about marketing? 4 Ps, good. Segmentation, okay, good, good. What about finance? What did I need to learn better about finance? Internal returns, okay, good. Net present value, I mentioned. All right, here's why I did this. And we can resume translation now. Ok. So here's why I did what I just did for a minute. Ok. Bom, ele falou que tem uma linda família. Vocês acertaram, ele tem 6 filhos, a mais nova tem 9 anos. Ok, tá bom. I'm good to go. Okay.
I began and I talked a little bit about myself, and you may have noticed that I began to speed up on purpose. Eu comecei a falar e vocês podem prestar atenção que eu comecei a aumentar a velocidade de propósito. And I purposely threw in some business terms E eu também comecei a usar alguns termos de negócios, because one of the things that I try to help students understand is the importance of being truly prepared with English. e uma das coisas que eu quero que os estudantes eles façam, eu quero ajudar eles a entenderem que o que realmente o inglês pode fazer. There's a lot of students that pass the TOEFL or the IELTS and get the minimum that they need in order to apply for a graduate program. Tem muitos alunos que passam no TOEFL, eles alcançam o mínimo que eles precisam para o programa, And then they go into the classroom for the first day. e eles vão para a sala no primeiro dia, And the excitement starts to happen, and the professor's talking quickly, and somebody over here is talking, then somebody over here, and then two people are talking on top of each other. e aí começa a aula e as pessoas começam a falar aqui e ali, e duas pessoas começam a falar uma em cima da outra, And we have a lot of students that all of a sudden have a moment of, e todos nós temos alunos que têm um momento, and they can struggle for a little bit to catch up with that vocabulary and becoming comfortable in the classroom. e eles podem ter dificuldades até alcançar e conseguir entender o vocabulário que as pessoas usam. So I like to recommend, even if you have a language of 4 or 5, Então, eu gostaria de recomendar, se você tem um idioma no nível 5 ou 4, that you make sure that you have a language of 4 or 5. certifique se você tem um idioma de 5 ou 4. What I recommend is podcasts in English about business, Eu recomendo podcasts sobre negócios em inglês, YouTube videos, vídeos no YouTube, movies, filmes, TV shows, séries, any of these kinds of things that will give you a feeling for real conversation, back and forth conversation at different varying speeds. todos esses tipos de coisas que vão te ajudar a ter uma conversação real em todas as velocidades. And if I were you, I would also make sure to study different vocabulary in the business side of the language. Se eu fosse você, eu também me certificaria de que eu estudaria o vocabulário que eu preciso. One of the things that we're most interested in is your success. And so we want to give you the tools and make sure that you're prepared to feel successful from day one. E uma coisa que nós queremos certificar é de que nós te damos, você tenha sucesso, que você tenha as ferramentas. So without a show of hands, just take 2 seconds and reflect back onto the conversation so far. Então, só toma um tempo, 2 segundos para refletir em tudo que a gente conversou até agora. Ask yourself, if I'm honest with myself, how well am I truly understanding what's being said without the translation? E se pergunte, quão bem eu estou entendendo essa conversação até agora sem o tradutor. Because the other thing that happens is there are students from 5 different countries in the classroom, all speaking English with their own accent. E uma coisa que acontece é que alunos, numa mesma sala de 5 lugares diferentes, estão falando com sotaques diferentes. Enough on that. Just prepare yourself for success by being extra diligent in preparing before you come. Então, quero só que vocês se preparem agora, sejam diligentes nisso. Okay, now for the main event. We are going to talk a lot about the Cardon International Sponsorship today. Então, agora nós vamos falar sobre a Bolsa da Cardon. As part of that, we'll touch on the 4 different graduate programs in the Marriott School. E também nós vamos falar sobre os 4 diferentes programas de graduação. Now, I'm curious a little bit about you before we dive any deeper. Então, eu estou um pouco curioso antes da gente se aprofundar mais. How many of you are here because you're interested in the MBA? Quantos de vocês estão aqui porque estão interessados na Bolsa da MBA? Okay. How many of you are here because you've heard about and are interested in the MPA, which is Masters of Public Administration? Quantos de vocês estão aqui porque estão interessados na Bolsa MPA, Master of Public Administration? Okay, good. Is anybody interested in the Masters of Accountancy? Tem alguém interessado? Okay, Master Association Accountability. okay. What about Masters of Information Systems Management, which is IT of Business? E quem de vocês estão interessado na IT, MICS? Good, so we've got a good mixture. That's great.
We'll talk about a little bit about all of those and how to continue to search for more information to help you progress. Então, nós vamos falar sobre um pouco de cada um e como você pode, as informações que você precisa para progredir. In around 1986, there were several mission presidents that were in different parts of Brazil, including Wilfred Cardon, Duke Cowley, and John Hawkins. Em 1986, teve vários presidentes da missão, incluindo esses. They would see their young missionaries finish their missions with excitement and hope for the next stage. Eles viram seus missionários terminando a missão, animados para a próxima etapa. Many had interest in getting degrees in the US, E muitos tinham interesse em conseguir uma graduação nos Estados Unidos. but they realized that they were going to need help in Mas order eles- to do that. Perceberam que eles precisariam de ajuda para conseguir isso. So they would say to the missionaries, if you complete your undergraduate degree here in Brazil, Então, eles perceberam que se você terminar a sua graduação aqui no Brasil, we'll help you get to BYU financially, get a graduate degree in business in order that you return back to your home country, help Brazil, and help other people do the same. vai te ajudar a conseguir uma graduação lá nos Estados Unidos, financeiramente, para você voltar e ajudar outros aqui no Brasil. So while the Cardon International Sponsorship is about money to help you be able to afford to go to a graduate program in the Marriott School, Então, enquanto que o Cardon, a bolsa do Cardon é para te ajudar você conseguir, it's actually in its core about helping train leaders and bring leaders back to raise Brazil, to raise Latin America, to raise the church outside of the US. também é para te ajudar como discípulo, a crescer você, a crescer as pessoas do Brasil e Estados Unidos. As we talk about the different programs tonight, there's two possible paths for you here. Antes de falarmos sobre isso, existem dois caminhos para você, possíveis. One path is perhaps you don't care about coming back to Brazil, or maybe you'd like to spend 10 years in the US before coming back to Brazil. O primeiro passo é você não estar interessado em voltar para o Brasil, ou talvez passar 10 anos lá, antes de voltar para o Brasil. And you have the ability to pay for your own master's degree. E você tem a habilidade de pagar pelo seu MBA. That's okay. That's one pathway on an F1 visa where you are not beholden to any agreements. Tudo bem, isso é ok. Se você tem isso, você não precisa de os requisitos. The other pathway is through the Cardon International Sponsorship and a J1 visa where we provide the money to you as a loan with the agreement that you're going to come back and build the church, and that's the spirit of the law. E o outro caminho é aquele que a gente te ajuda, a gente dá um empréstimo para você conseguir um visto G1, para que você possa fazer isso, voltar e ajudar a igreja a crescer. In the church, we talk about the spirit of the law and the letter of the law, right? E na igreja a gente fala sobre essas duas leis, certo? The letter of the law tonight will be the details, the nuts and the bolts of how much do you pay back and how does it work. E essa primeira lei da carta é quanto você precisa, para quanto você tem que expender e gastar. But please always try to remember what the spirit of the law is that we're really working towards. Mas lembra da outra lei, a lei do Espírito, que é o que nós trabalhamos. Wilfred Cardon, one of the original, well, who the sponsorship is named after, was in my office about 3 weeks ago. Wilfred Cardon, que é o que recebeu o nome dessa bolsa, ele estava no meu escritório alguns dias atrás. He reiterated, along with John Hawkins, who was also there, why they gave the money that they did, and it was for the spirit of the law. And then they said, if you need more money because you have more students who are willing to live the spirit, you let us know. We'll get on the phone and find more money. E ele estava interagindo com outro John, e ele deu o dinheiro e falou, bom, se você precisa de mais dinheiro, só me liga e a gente pode resolver isso. So the goal tonight is to help you understand what this is all about so that we can find the right people who are willing to be a part of this mission. Então, o propósito de hoje, a gente vai falar sobre isso para que nós possamos, a meta é encontrar as pessoas certas para isso. The nuts and the bolts of the different graduate programs that we will also talk about apply to either pathway that we Gente, talk about. Deixa eu falar um pouco sobre os caminhos e quais se aplicam de vocês para cada um deles, dos programas. Okay, I used to do this with PowerPoints, but I've realized we have a lot of PowerPoints. We're kind of feeling death by PowerPoint these days. Eu costumava usar PowerPoints, mas eu percebi que nós usamos muito PowerPoints, então vou fazer de outra forma. And what I started realizing is after I leave, if you know the best places to find the information,
you can then continue your search. So we're going to go right to the places and we're going to use them for the presentation today. Então, nós vamos agora para os lugares certos onde você pode encontrar as informações que você precisar para continuar a sua busca. You'll notice a pattern. The first one we're going to look at is cis.byu.edu. E você vai encontrar um padrão. Primeiro é cis.byu.edu. Now notice when you type that in, it changes, it redirects to a different address, but that's the one that you find this at. We're also going to go to mba.byu.edu and mpa.byu.edu. Are you figuring out the pattern? mism.byu.edu and macc.byu.edu. Pattern's easy, so that you can now go and look and search for information you're looking for. Então você vai encontrar um padrão. Sempre que você colocar MBA ou MPA, você sempre vai ver byu.edu depois. All right, so we'll start with cis.byu.edu. Vamos começar com cis.byu.edu. I lost connection with the computer. Here, let me turn it off and turn it back on. Are you good? No. What's that? I think they're moving it. Oh. No. Okay, so why don't you click on the right side that says levels of support, please. Por que você não clica no que está no canto superior direito ali que fala levels de suporte? And then scroll down to where we see the gray boxes. E desce para baixo onde você consegue ver as caixas verdes. Right there. That's great. Okay. The money that comes with the Cardon International sponsorship is not just for tuition. It's for the ability for you to bring your family, whether that's one of you, whether you're single, whether you're married with 2 kids, whether you're married with 4 kids, it's designed to help the entire family. Então, a Bolsa Cardon foi desenvolvida para ajudar você a ir, trazer sua família, trazer os seus filhos, e não para você pagar taxas ou pagar tuitions. The money that we provide is to cover these different areas: rent, food expense, utilities expense, which is heat, power, water, tuition, textbooks, and health insurance coverages. Então, o investimento que nós fazemos é para aluguel, para despesa com comidas, despesa com utilidades, luz, água, essas coisas, materiais para estudo e plano de saúde. If you'll scroll down now to show the examples Se a você little bit descer para lower. baixo, nós vamos te mostrar os exemplos. Perfect, right there. Now, so this is broken out and shows what a single student might look like versus married with 2 kids, the levels of support. So you can see the difference in rent, you can see the difference in food, you can see the similarity in utilities, tuition, and kind of see the averages. Então, isso foi dividido em partes para você ver o quanto gasto com uma pessoa sozinha e com um estudante que tem filhos. The money is a loan with the benefits of a scholarship. O dinheiro é um empréstimo com benefícios da bolsa. And what that means is we'll loan this money to you along the way. You don't have to be paying it back while you're in school. Então, o propósito, a gente vai fazer um empréstimo para você, você não tem que pagar enquanto você está na escola. And then, if you live the mission and return, from that point, your interest rate drops to 0. And for every dollar that you pay back, we write off and erase $2. Então, para quando você volta para cada dólar que você paga, tem juros, uma taxa de $2 e isso desce para 0. Então você continua pagando. Os juros são perdoados e para cada $1 que você paga, a BYU perdoa outros 2.
1/3. You pay 1/3. Well, 1/3 maybe. I'm going to come back and explain just a little bit more, okay? Because it depends. If you decide to stay in the U.S. and go against our agreement, Se você decide continuar nos Estados Unidos, then you pay the entire loan back. Currently the rate is 7.4 interest. então você vai pagar todo o empréstimo, que é 7,24. Under the current arrangement, we're going to allow you to choose your own fate or your adventure. Nós vamos permitir você escolher o seu destino, a sua aventura. The money is not our main concern. O dinheiro não é a nossa preocupação principal. If we had everybody come and we wrote off 2/3 of every loan and lost that money, we'd be happy. Se nós tivermos todo mundo voltando e perdemos esse dinheiro, nós vamos estar felizes. But if people decide to stay, we're going to get it all back with a little bit, and we're going to continue to help more people. Mas se as pessoas continuarem, nós vamos receber esse dinheiro de volta de vocês e vamos dar para ajudar mais pessoas. But the goal here is that by the time we offer this Cardon sponsorship, we have a good feeling as to who will live the mission, because we don't want to just give it to anybody. Mas o pressentimento que nós temos é que se você continua, a gente pode ajudar você a continuar, né? Se você vive a missão. Okay, the 1/3 question, okay? Go ahead with that. Ok, a pergunta dele sobre 1/3. The way that the write-down and the write-off works is from the point that you return or leave the U.S. to return to your home country. Ok, então é desde que você sai dos Estados Unidos, você retorna para o lugar onde você nasceu, no Brasil, né? On a J1 visa, which we ask you to come on a J1 visa with the Cardon sponsorship, you will actually have a period of time afterwards, usually about 15 months, that you can work at a US-based company for more educational experience. Então, o período que você tem, desde que você volta, você tem 15 meses, caso você consiga trabalhar numa empresa americana. During that year and a half, the first 6 months, well, the first 6 months for everybody is a grace period that you don't pay back for the first 6 months after graduation. Então, durante os 6 primeiros meses depois que você gradua, você não precisa pagar. But at the end of that 6 months, you do begin to pay the full loan as if you were, if you're still in the US especially, you begin to pay at the full rate. Mas depois dos 6 meses, você paga todo o empréstimo com todos os juros. And then from the point that you go home, where you've maybe been paying for 6 months or 7 months, we look at the balance remaining on the loan. Então, no período que você volta para casa, você paga, a gente começa a ver a sobra que tem. And that is the amount that we drop to 0% interest, and then we begin to calculate how much you pay each year, and we write off from that point. E esse é o valor que a gente calcula, que você vai precisar pagar daquele momento em diante. So if you go home immediately, it's 1/3. Então, se você vai para casa imediatamente, é 1/3. If you stay a little while and pay in the US, it's not quite 1/3. Então, se você fica nos Estados Unidos, não é 1/3. I'm going to get ahead of a question that I know will come up later, and that is, what happens if you come home, you're working for a company, and then they ask you to move back to the US, or you get another job in the US? Então, a pergunta que eu vou voltar depois é o que acontece se eu começo a trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos e eu tenho que voltar para os Estados Unidos. If you move back and you still owe on the loan, the interest rate pops back up and you begin paying the full amount back based upon what the remaining balance on the loan is. Então, se isso acontece, você começa a pagar o valor total e a gente aumenta o saldo que sobra e você começa a pagar. Now here's spirit of the law versus letter of the law. Então, essa aqui é a diferença da lei, da carta e da lei espiritual. We had a CIS student who finished his degree, his MPA degree, went home and paid off the entire loan in 1 year. Então, nós tivemos estudantes do ICS que terminaram a sua graduação do MPA, voltaram para casa, terminaram em 1 ano. And immediately returned to BYU and began working at BYU. E voltou para a BYU e começou a estudar na BYU. Letter of the law says we have no commitment with him. He's paid it off.
That's the letter of the law. Então, a lei da carta que ele pagou tudo, então não temos mais nada. But the spirit of the law is how much can you accomplish in raising the church and Brazil and helping those around you in 1 year? Mas a lei do Espírito é o quanto você consegue crescer a igreja no Brasil em 1 ano. While you can do a lot of good, I would argue that the spirit of the law says, come back and be here for some time. Então, eu poderia discutir e falar, bom, você pode voltar e ficar aqui e permanecer por um tempo. Okay. There might be a few questions at this point. This is normally where we get a couple of numbers questions. So are there any questions that I can answer about the nuts and bolts? Bom, agora tem o momento das perguntas. Se vocês tiverem, esse é o momento das perguntas. Okay, one over here. So I couldn't hear you very well. Thank you. It is possible to anticipate the money that you get from the CIS scholarship. So if you came back to Brazil and start paying your loan, thank you. You can anticipate your payments. For example, if I get some money from my job and I want to anticipate the payments, I can do that. Yeah, to prepay early, to pay it down sooner? Yeah. Absolutely, yes. Okay. We also set the term of the loan at 20 years to pay it back. 20 anos para It's pagar de actually volta. 20. Esse There's é a o período. typo on the website. It's supposed to be 20. It used to be 10. But it's 20. But the reality is that when people do the right thing and they're paying the money back and we're matching it, a lot can get it done in 7 and be completely done with it. Então, costumava ser 10 anos, mas agora é 20 anos. E se as pessoas fazem isso certo, elas costumam terminar de pagar em 7 anos. Now, by the way, I should tell you, we give you the loan for the time that you're in school, but not in the summer in between the 2 years, because we expect that you're doing an internship that you're being paid for, which will cover your costs during that time. Então, nós costumamos pagar você no período da escola, mas no momento do verão, quando você começa um estágio, a gente não paga. Okay. And yes, please. Só um pouquinho, o microfone está lá. Depois eu vou ali. Oh, sorry, we've got a microphone over here. Then we won't forget. So I have 2 questions regarding the tuition. We observe here in the website, the tuition comprehends the full time we spend in during the full period of the MBA. And the other question I have is about the renting and the rent. Yeah, just the rent. If we go there, are you able to get this house for the housing for us, or do we need to look for the housing ourselves? Great question. First answer is yes, that tuition is the total tuition over the whole program. I'm realizing that we have not updated it for the next year starting because we're just now getting some of those numbers. It'll be higher than that. The same for textbooks and the health insurance. You get those in big lump sums at the beginning of each semester. Okay. Então, o valor que tem ali da mensalidade, na verdade, é de todo o programa. A gente esqueceu de atualizar para esse ano que vai vir, mas esse é o valor de todo o programa. Serve para os outros também. Ali é despesas com comida, utilidades, é durante todo o programa. And as for rent, we don't get the housing for you. You need to do that on your own. We just provide an amount that's equivalent to purchasing on-campus housing for the size of the family. Então, para o aluguel, a gente não procura a casa para você, você tem que procurar, e o valor que está ali é uma estimativa do quanto você conseguiria se você conseguisse uma casa no campus. Some people will choose to live off campus, which is much more expensive. And that money, the extra money above the rent, you will be responsible for. Algumas pessoas escolhem morar fora do campus, onde o aluguel é mais caro, e a diferença, vocês que vão ser responsáveis por pagar, vocês mesmos. So this is a good point to insert the fact that while we give you this money, which for most of you will be somewhere around $80,000 over 2 years.
Então, você, nesse dinheiro aqui de $80 mil, que é a estimativa, You are also required to bring 8,000 US dollars of your own above the costs to travel to the US. você também tem que trazer $8 mil com você, Eight. além 8,000. $8 mil, além das despesas que você tem que ter. Because we know that there are expenses that you might have that somebody else doesn't, or you might want to buy a car and somebody else wants to walk, and you might want to buy a nicer couch than the other person, or you might want to go to Disneyland, you know, but so you have some personal costs that you'll need to cover that we don't cover. Então, talvez você vai ter alguns custos pessoais, como você vai querer comprar um carro, talvez você vai andando, talvez você vai comprar um sofá melhor que os outros. Você é responsável por esse custo. Okay, we had a question here. Até esqueci. Eu concordo sobre retornar ao país e ajudar a igreja, e acredito que esse, de fato, é o espírito sempre. Mas tem um ponto que eu ponderei a respeito de... Quando você faz um MBA nos Estados Unidos, é provável, aliás, você poder trabalhar por um ano em uma empresa local. Ou seja, a partir dos 6 meses começariam os juros altos lá e depois retornaria e começaria zerado aqui, mesmo que isso seja de direito. Yes, it would drop to 0% and we would begin the forgiveness at that point. Now, I'm going to tell you a secret that goes with this, because we don't publish this, but it's an open secret that I'm telling people. We understand that coming back, that exchange rates fluctuate. We understand that sometimes it's not very favorable between the real and the US dollar. We understand that you're trying to do the right thing. We understand that you're living the spirit of the law. Therefore, we stand by ready to help you. Okay. Okay. Então, sim, teste zero, a gente perdoa, então vocês começam a pagar. Eu vou contar um segredo, na verdade um segredo aberto agora. Yeah, I'll come back to that. Okay, yeah. Ele vai voltar nisso. Mas eu queria contar um segredo aberto para vocês. Eu sei que vocês estão tentando fazer a coisa certa. Eu sei que é difícil, tem taxas do dólar para o real que é 5 vezes mais. So, yes. Okay, yeah, hold on one sec. So, your question, when you go home, when you leave in 6 months in, or if you have been paying for 6 months in the US and reduce some of the balance and then you go home, then yes, it drops to 0% interest. We look at the balance remaining and that's what you pay. Now what happens is you pay each month the loan payment, if that's the full amount, or if we've had to make an adjustment because things are tight or things are rough, whatever you pay at the end of the year, we total that up, and that's when we know how much to write off. So it doesn't change the monthly amount, it changes the total for the year. So if you get to the end of the year and you've paid back 2,000, we write off 4. So you've paid off 6 for the price of 2. Ok. Então, exatamente isso que acontece. Se você, entre esse período de 6 meses, você volta para casa, você pagou lá a taxa nos Estados Unidos, você volta, eles diminuem, eles tiram juros zero, então eles pegam o saldo, calculam, e aí esse é o valor que você vai ter que pagar. Did I answer what you needed? Respondi o que você perguntou? If not, we can try Se não, again. a gente pode explicar. Or we can talk afterwards. Ou podemos conversar depois. Okay. Question there. Nós estamos usando o microfone, irmã. Desculpa. Ele, aí depois aqui, e aí eu levo esse aqui para você, a terceira. Ela estava tentando ajudar com a outra resposta, na verdade. Verdade. Obrigado, Trigo. So my question is about the married student with kids. Yes. I imagine that my kids will need to study there, and I guess
it must cost something, because in a G1 visa, I don't know about that cost, and if we got money to do that. Okay, so the question was, does it cost money for your kids to go to school? Because they're going to need to study. And do you get money to do that? And then the visa, the cost of the visa, no. I guess that the cost, the type of the visa doesn't allow our kids to study for free. Ah, great question. They can study for free on either visa. Oh, that's great. Other than, I will tell you that there are some small school fees that need to be paid every once in a while related to things that they do, but the public school system is free. Ok. Então a pergunta dele era se com qualquer tipo de visa, os filhos dele poderiam estudar de graça. Sim, pode, tem algumas taxas da escola, mas na escola pública é de graça. Okay? Did your question back there? Pessoal, é só explicar. A gente está usando os microfones porque a gente está online para o Brasil todo. Então, se as perguntas ou qualquer informação for dada fora do microfone, quem está online não consegue receber essa informação. Então, nós vamos seguir usando os microfones e a gente segue nessa linha. Agora, a gente tem uma pergunta. Okay, here. Thank you. It's the first time that I participate of this conversation and understand more details. You told about that is necessary $8,000. Yes. Okay, and I want to know what are all requirements necessary to be eligible for to participate in the program. About GMAT, about TOEFL, I don't know. Okay, so the GMAT and the TOEFL will be about the actual study program. We'll cover briefly in just a minute, but there's also a set of requirements to qualify for the Cardon sponsorship, which I'm going to cover right now. Okay. Então a pergunta dele era se tinha algum requisito, algum teste para fazer ter a bolsa Cardon. Ele falou que o TOEFL é um deles, mas ele vai cobrir depois, vai falar sobre os outros requisitos que você precisa. Okay, if the webmasters can go back to the top and over to the menu and navigate to criteria and requirements. And then scroll down just a little bit till you see the numbers. Right? Perfect, right there. Okay, the first thing that you should know is you have to be accepted into one of the programs. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa ser aceito em um dos programas. And then we'll send you an application to apply for the sponsorship if you want it. Então, nós vamos te enviar a aplicação para que você possa fazer para ser aceito no programa. It's not the other way around. Não é ao contrário. Okay? Beyond that, we've already talked about that you must be willing to return home or to another country after graduation. Então, nós falamos sobre isso. Você tem que estar disposto a voltar para o seu país ou outro país. You must be able to qualify for a J1 visa. Você tem que ser qualificado para o visto G1. Which J1, obrigado. Which means that this is not possible for expatriate families living outside of the U.S. This is only for non-U.S. citizens. Esse programa é somente para quem não é cidadão americano, que mora fora dos Estados Unidos. Number 4 is you must be able to demonstrate by past and current experience your commitment to live the values of the sponsoring organization, which is the church. Okay. Você tem que mostrar que você deve estar vivendo de acordo com os padrões da igreja. What that really means is that you're active in church, you're doing your part, you're serving in your calling, whatever that calling may be. It does not mean that only stake presidents or Relief Society presidents get the sponsorship. Isso significa que você tem que ser um membro ativo, você tem que ter um chamado, não importa qual chamado não é só o presidente estaca ou o presidente da cidade de Socorro. Number 5 is where the typo is. You're committed to repaying the loan within 20 years and 6 months. That 6 months is the grace period, and you've got 20 years after that. Okay, então, esse aqui fala sobre o tempo. Você tem 10 anos e 6 meses, porém, a gente falou 20 anos, mas agora é 20 anos e 6 meses. The next one is that preference is given to students who are living
outside of the US for the year prior to starting the program. Então, agora para falando sobre o que você precisa requerido para o programa. And the reason for that is, imagine if a student went to BYU Idaho for 4 years and then worked for 1 and then came to BYU Provo for 2 and then worked for 1 8 years in a row. And what we've learned is that at that point, the chances that somebody returns and lives the mission of the program by returning to their country drops to almost 0%. Então, o que acontece é que algumas pessoas estudam na BYU por 4 anos, Idaho, depois trabalha por 1 ano, vai para Provo por mais 2 anos, depois trabalha por mais 1 ano, que dão 8 anos. Então, a gente vê que as pessoas que vivem a missão de voltar para o país desce para quase 0. We've already talked about the $8,000 that you have to have. Falamos sobre os $8.000 que você precisa ter. You must not pursue a PhD or a joint degree inside of the US. This again is 2 years of school, 1 year of working, 6 years, 1, 2, 3, 4, 5, 6 years of PhD, and then maybe working after that. Now we're approaching 10 or more years inside of the country, and the chances of you returning are really low. Então, a gente fala que realmente as chances de quanto mais tempo você permanece fazendo PhD, estudando 4 anos, trabalhando 1, estudando mais 3, essas pessoas, a chance de voltar é quase 0. And then beyond that, it's willing to live the honor code and the requirements and the academic requirements of BYU, which we assume you want to do just even being interested in coming to BYU. E além disso, alguns padrões que nós supomos que vocês estão dispostos a viver na BYU. We want to know you as soon as possible. We want to understand your commitment to returning home, your commitment to living this. The only way we can do that is looking beyond the paper. You will have to do an application with essays and submit some information, but you'll also need to have a personal interview where we can talk with you, your spouse if you're married, get a good feeling for your commitment to all of this. Então, nós queremos realmente saber se você está comprometido a viver esses padrões, e uma das formas disso, além de ler suas redações, tudo que você vai mandar, a gente vai fazer uma entrevista com você ou com seu esposo, se você for casado. All right, I'm going to pause there because I believe we have a question. Okay, good night. Good evening. I was looking to those requirements a while ago, and something that held me back at that time is that I think I saw that one of the requirements was that a bachelor's degree was necessary, a 4-year program was necessary. And I'm from the HR area, and here in Brazil, the HR area is very common that graduations in the area are from 2-year programs. So has it changed, or how it works? A 2-year program is enough, or it has to be a 4-year bachelor's degree for you to be able to apply? So now you're getting into the requirements of getting into a program. And the MBA does say that you need to be a 4-year bachelor's degree or a 3-year equivalent of a bachelor's degree. Okay? Então, a pergunta é se, para ele poder entrar nesse programa do MBA, ele precisa ter um bacharel ou um tecnólogo, o que era requerido. Então, é requerido que você tenha 4 anos, um bacharel, ou um programa de 3 anos, que é equivalente a um bacharel. Before we move into MBA and program requirements, are there any questions on the CIS requirements to living the mission side of things? Antes da gente mover para o MBA e para as outras perguntas de requisitos que você precisa, tem alguma outra pergunta que vocês tenham? Oh, we've got a microphone here. You had the microphone first. Yeah. Possession is 9/10 of the law in the US. E o que acontece se eu terminar o bacharel em 2 anos e meio? Porque a BYU Pathway permite fazer isso. Before 2 years and a half. If he finishes before 4 years, if he finishes in 2 years and a half. Eu terminei I see. So don't think of it as the time. Think of it as the equivalency
So for example, most people may take 4 years for your bachelor's program. It's about the number of hours, it's about the credits. If you happen to speed it up, but it's still a 4-year equivalent degree, then you're fine. Ok, não pense sobre o tempo. Obrigado. What happens when I participate of the sponsorship being in a country, for example, Brazil, and then when I came back, I didn't came back to Brazil, but I came back to another country in Latin America. That will work? Yes, that'll work just fine. Yeah, it's, you'll have to, your area presidency in Brazil might call you and say, why didn't you come back to Brazil, and put a little pressure on you. Maybe raise your tithing to 12% instead of 10. But as far as we're concerned, it's about coming outside of the U.S. somewhere to help build the church outside of the U.S. And the reality is we love you. We love having you there. We love what you bring. The world needs you more. The world needs you back. The world needs you out there working and helping to raise it. Okay. Good. Can we close the CIS window and switch to the MBA window? All right. We're going to dig in a little bit. I'm going to cover mostly MBA because it's kind of the standard of requirements, and then I'll just cover a little bit of the variation on the other requirements for the other programs because they're not exactly the same. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o MBA, eu vou cobrir a maior parte, o principal, e algumas partes do programa também, outros programas. If you'll go under applying and then admissions at a glance, these menus go pretty deep. There's a lot you can study here. I'm not going to cover it all. Então, aqui vai muito profundo, não vou cobrir tudo, mas tem muita coisa aqui. Work experience. Work experience to participate in an MBA is required. A minimum of 2 years. The average is about 4, but you need to be showing a progression. Ok, então a gente vai falar sobre os requisitos de experiência de trabalho. Você precisa ter pelo menos 2 anos, a média é 4 anos, mas você precisa mostrar progresso. And a pattern of success. E um padrão de sucesso também. Okay. This doesn't mean a business experience. They've had pilots and engineers and teachers and stay-at-home moms who have started their own business. Isso, então, você não precisa, essa experiência de trabalho não precisa ser um piloto, um advogado, um médico. Pode ser um trabalho que você tem como cuidando de casa, um trabalho home office. Next, they'll look at your GPA, which is grade point average for your bachelor's degree. Então, a gente vai olhar agora para suas notas, o seu boletim. I know it doesn't work exactly the same way here. Eu sei que não funciona como aqui no Brasil, da mesma forma. So there's a process by which they'll take your grades, your scores for your bachelor's degree here or wherever, if it was in Argentina or wherever. They'll run it through a system called IRF, which will spit out a number that gives them an equivalency to a US GPA. Que como não é parecido, talvez é diferente como é em outros lugares, como na Argentina, a gente vai pegar as suas notas, a gente vai colocar num programa que vai traduzir e mostrar como que seria nas notas lá nos Estados Unidos. Please know that doesn't happen overnight, so don't try to do this the day before applications are due. Saibam que isso não acontece do dia para a noite, então não tenta fazer isso um dia antes da aplicação terminar. Next requirement is the GMAT, which is the Graduate Management Admissions Test. Esse a gente vai falar do próximo requisito, que é o GMAT. They do require the GMAT. Right now, the average GMAT score is a 680. A gente vai falar um pouco sobre a nota requerida que você precisa mínima, que é 680? 680, yeah. Ok, 686. Yeah. 80. 680. So know that that's an average, which means there's higher and there's lower. And on the bottom end, you probably want to be at least a 650 on the GMAT score. Então você quer ter ali entre 650 a sua nota. Now here's my hint. Study, 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 study. Aqui vai uma dica. Estuda, 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 estuda. The test is expensive. O teste é caro. I had a student once come to me in one of these sessions and say, "Oh, I only got a 500. I'm not going to get in." Teve um estudante que veio e falou assim, nossa, eu só consegui 500, não vou conseguir entrar. So what do I do? O que eu faço? I said, "Well, how long did you study?" Eu perguntei, quanto tempo você estudou? He
He said, I didn't, I just took the test. Eu não estudei, eu só fiz o teste. And I said, that's probably your problem. Esse provavelmente é o seu problema. So, but you need to study a couple of sides of the test, in my opinion. Acho que você tem que estudar algumas partes importantes do teste, na minha opinião. There's the answers. 2 plus 2 is 4. 4 plus 4 is 8. The square root of 9 is 3. Those kinds of answers. Tem algumas respostas. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, a raiz de 9 é 3. They're a little tougher than that, by the way. Eles são mais difíceis que isso, a propósito. But the other side is the game of the test. Mas o outro lado é o jogo do teste. The test is designed not only to check your knowledge, but the way that you think about things put in front of you. Então, o propósito do teste não é só sobre o resultado, mas é ver como que você reage às coisas que são colocadas à sua frente. There are test preparation courses and books that teach you how to know what that question is going for and how do you analyze that particular question and how do you get to an answer so that you can beat the game of the test. Então, tem livros e cursos que te ensinam a responder esse teste, a saber o que você responde, como você se comporta a essa pergunta para que você consiga passar no teste. So you need to study both sides. Então, você tem que estudar os dois lados. Okay, I know that there's a big question about GMAT waivers. Okay, let me just say this about the idea of a GMAT waiver, and then we'll pause and get to some questions in the chat. Lots of schools are doing GMAT waivers. A GMAT waiver is potentially possible at BYU. GMAT waiver meaning so that you don't have to take the test. Então, a gente tem o GMAT waiver que te ajuda a você fazer o teste para que você não precise na BYU. But what it'll come down to is the strength of the other pieces of your application. Mas o que vem é as outras partes da sua aplicação. For example, somebody with a lot of experience and maybe a CEO of a company and 10 years of experience and success may be allowed to have a waiver. Então, por exemplo, talvez alguém que tem experiência durante 10 anos, talvez um CEO de uma empresa, ele vai ter essa oportunidade do GMAT. But I've been told that they will be given sparingly. Mas eles vão ser dados diferente. When you think about the GMAT, I like to think about it in terms of it is a show of your commitment to yourself and to the school. Eu gosto de pensar que o GMAT ele é uma forma que mostra o seu compromisso com a escola e com o propósito. And it's a show of your ability to succeed in the classroom. E mostra a sua habilidade de ter sucesso em uma aula. It allows us to look at a student from Brazil and compare him to a student from Canada and compare him to a student from France and compare him to a student from California because the test numbers are standardized. Então a gente vê esses diferentes pessoas de vários lugares, porque o teste é uma forma padrão de medir o seu score, a sua pontuação. So you're welcome to ask for a waiver. Just know that strong applications may be given them, most will not. Então você vem para um waiver, você vai mostrar aplicações que são fortes de fortes candidatos que talvez não são. And it'll depend on each of your individual situations. So it's tough to say it's always this case or always that case. Então depende da sua situação pessoal. Talvez são casos e casos. Okay, I'm going to pause there and we'll get to the questions on the chat. Only one on the chat. The question is, I'm aware that with a J1 visa, I can work up to 20 hours a week as long as I get a work permit. Would it be wrong to work and study to pay off my loan more quickly? It's not wrong, but it's not allowed in the first year in most of the programs. First year students are not allowed to work because of the rigor of the program. Okay. Então a pergunta era se uma pessoa perguntou que ela estava com medo de ter que trabalhar 20 horas por semana para poder conseguir pagar, se ela poderia trabalhar mais, e ele falou que nesse caso, durante o primeiro ano, não é permitido. That being said, individual situations can be considered. De novo, situações individuais podem ser consideradas, pessoa a pessoa. And that 20-hour-a-week rule is for on-campus work. E essa regra de 20 horas são para
trabalhadores que trabalham no campus. But you're right, for additional work off campus, you will need a work permit related to your visa. Então, se você vai trabalhar, você vai ter que ter um trabalho relacionado ao seu visto. In the summertime, that work permit will actually allow you to work 40 hours a week or more. E realmente vendo, talvez vai te permitir você trabalhar 40 horas por semana ou mais. By the way, a benefit of the J1 visa is the spouse who's on a J2 visa can get permission and work. Então, o benefício do visto J1 é que se o esposo tem o visto J2, é permitido trabalhar. On an F1 visa, the spouse on an F2 visa is not allowed to work, period. Agora, o visto F1, o esposo tem um F2, não é permitido trabalhar. Okay. We already talked about the bachelor's degree requirement. And then the last one that we're going to talk about tonight is the personality and fit. You'll write essays. You'll be given interviews, because it's not just about the numbers, it's about the whole person and whether you'll be able to contribute in class, engage in class, feel a fit in class, work with the professors, be successful. It's all about finding those who we think can be the most successful. Agora nós terminamos de falar sobre o bacharel, os requisitos, a gente vai falar sobre algumas coisas que você precisa para ser bem-sucedido. Você vai trabalhar com os professores, com os alunos, você vai interagir com eles para ser bem-sucedido. So, a quick note on timeline for MBA. Applications are already open, and international students have up until March 1st. March 1st is the final deadline for international students, especially those who want to be considered for CIS. Então, falando sobre a linha de tempo, né, está aberto as aplicações e a data limite é 1º de março. All programs start in September. Todos os programas começam em setembro. And so these deadlines are very important. Então, essa data limite é muito importante. All right, I'm going to pause there before we talk about the other two programs, Então, or vamos other three programs. pausar aqui antes de falar sobre os outros 2 ou 3 programas. Any questions? I think I saw the Alguma microphone pergunta? heading back here. In this case, we both want to have the sponsorship. We both could do the course. So you're saying, could both of you be in the MBA at the same time? Yes. Answer is yes, if you both qualify and they accept both of you. You can do that, and then we'll give you as a couple a Cardon sponsorship if you qualify for that as well, because you have one rent, one set of food, so both can work, yes. But you have to qualify individually to be able to do that. Ok, então a pergunta era se os dois, o casal, né, ele quiser participar do programa, eles podem. Ele falou que sim, se os dois qualificarem, tem que ser individualmente. Aí eles vão trabalhar, talvez o aluguel, como são um casal, e esses custos também. Mas os dois têm que se qualificar. I know you were asking about the MBA qualifications. Did I answer your question? Okay. Any other questions here? Alguma outra pergunta? Okay, we've got a microphone there, please. It's a simple question. About the prices, the payments. If I'm married but I don't have children, I'm going to, like, I'm getting the same as a single student or the same as a student married with 2 kids? You're not. You will get less rent and less food. And yeah, those are the two that are different, because we adjust it to the size of your family. Oh, okay. So it's proportional to the situation. Yep, right? That's exactly right. We also want to be careful. We're not interested in saddling you with more debt than we should. We want to manage that debt with you. Então, a pergunta dele era sobre os preços. Ele falou que é ajustado proporcionalmente à quantidade, ao tamanho da sua família, e eles acomodam você para que você não tenha mais débito do que você pode arcar. Eu queria saber, a pessoa acabou a graduação, foi bacharel, e ela não teve a experiência, como o senhor falou, de 10 anos, né? Porque normalmente aqui no Brasil, a pessoa que vai fazer MBA, ela tem essa experiência, aí sim ela inicia o MBA.
para fazer essa aplicação é necessário ter essa experiência ou eu já posso, não tive experiência em nenhuma e já posso fazer a aplicação? So let me be clear that when I said 10 years, that was just, I was making an example of somebody that might be able to qualify for the waiver. The requirements are a minimum of 2 years. The average is 4 years experience to get into the MBA. Ok, então deixa eu deixar mais claro. Esses 10 anos foi só um exemplo, mas o mínimo, o requisito que você precisa para aplicar são 2 anos e a média é 4 anos. I just wanted to try to paint a picture that if you're young in the career, you're just coming out of your bachelor's degree, you've got a little bit of experience, chances are they will not grant you the waiver. Então deixa eu te dar uma imagem certa. Se você acabou de terminar sua graduação, você tem um pouco de experiência, as chances de você conseguir o programa é muito pequena. But they might. Mas eles talvez. Yeah. I'm trying to take all the chances I can. Regarding the technical degree or associate degree, if I have a 2-year degree here in Brazil, summed up with post graduation, what we call post-graduação here in Brazil, would that be enough for me to be a candidate for the MBA and the scholarship? Likely not. Yeah, they do require a 4-year degree or equivalent. Perhaps there's a special situation that they might consider you individually for some reason, but likely not. Yeah. Okay, it looks like we've got a question in the back. I just want to know, I work in a Brazilian company at home, and in my company, I can work anywhere in the world. So I would like to know if I can go to US, be there, study there, and work at home for the Brazilian company I work now. If there is any problem with that. Thank you for the super easy question. So the law will allow for you to do that if you get work authorization. Work authorization is about where the physical work is performed, not where the company is. So even if you're working for your home company here, but working there, you still need, for J1, you need academic training. For F1, it's CPT. Now, here's where it gets a little tricky. Number one, you're not allowed to work during your first year unless you get special permission. I better pause there so you can translate. Ok, então a pergunta dela era se ela vier para cá, ela trabalha de home office, ela pode ir lá nos Estados Unidos continuar trabalhando para uma empresa brasileira, se é permitido. Ele respondeu de que precisa de uma autorização de trabalho. Essa autorização não é baseada no onde o trabalho fica, mas onde o trabalho é feito. Então, se ela trabalha lá, sim, porém, no primeiro ano, vocês não são permitidos trabalhar. For CPT with an F1 visa, you need to complete 2 full semesters before they will grant you permission to work. So you wouldn't even be able to work legally in the first year on an F1. Verdade, depende do visto também. Se o visto é J1, F1. F1, você nem mesmo vai ser permitido trabalhar legalmente. On a J1, you're allowed a total of 18 months of academic training. Então, no visto J1, você vai precisar de 18 meses de treinamento acadêmico. So if you get permission to work early on, each month reduces that so that you could end up with no options afterwards to stay and work for another year. Então, se você trabalha antes desses 18 meses, você vai reduzir o tempo e quando provavelmente você terminar, você não vai ter mais tempo para trabalhar lá. So it's possible, but you have to weigh out the 2 sides of the issue. Então, é possível, mas você tem que ver os 2 lados do problema. Happy to talk to you more about that. That's probably a very specialized issue to your case. But great question. Hi, everyone. Hi, Jonathan. Hi. My question is more about, I've read
in the website about age, and of course, there's no age limit. And I saw in some articles too about age, and there's not, again, a limitation for applying in terms of age. But my question is more to hear from you and your experience. How is to have, for example, a student of 39 years old or 40 years old? I'm 36, so when I plan to go with 39 because of some decisions locally, but it's good if I could hear from you guys, in your point of view, how's to be 39, 40 in an MBA program. Once again, thank you for the incredibly easy question to answer. Pleasure. You're right that there's no age limit of when you can apply. The issue with age many times comes down to your end goal. For example, if you want to work for a company in the US that's coming to recruit MBAs, they many times are looking for a sweet spot of age because they want to bring you into their management training programs and grow you in the company. Me as a 51-year-old, I'm outside of that. Então a pergunta dele é uma pergunta sobre idade, né? Ele falou se 36, 37, 38 é uma boa ideia aplicar, ele queria ouvir dele. E ele falou que sim, mas lá, quando você estiver fazendo o programa, algumas empresas vão querer contratar você, e se você tiver muito velho, né, como 51, talvez não vai ser uma boa oportunidade para você crescer, né, criar uma carreira na empresa. But there could be reasons that it's okay, which you would want to communicate in your application. It could be, in my country, when I go home, the companies actually prefer that those with MBAs have an average age of 45. Because that's what's valued in my home country. It could be like one student who their family owned the business back home. They wanted that student to take over the business, but he needed training. He needed that MBA. So he came to get the MBA, but he wasn't even trying to plug into that MBA recruiting option that has that sweet spot. Então, de novo, depende da empresa que vai contratar. Talvez tenha empresas, né, depende que vai querer contratar você, como se você tiver um próprio negócio, negócio próprio, e você saiu, foi lá para fazer o MBA para voltar, você não tem nem planos de continuar lá, tudo bem, faz sentido. So these are the kinds of issues you'll want to talk about in your essays. Why you? Why now? How does this work for you? And then they can judge accordingly. Então, isso vai ser algumas coisas que eles vão avaliar em você, né? Por que você? Por que agora? E isso vai te ajudar a avaliar a sua necessidade. Okay, we've got one in the back. Hello. Hello. So you were saying that a student need a 4 years degree, Yes. 4 years bachelor's degree to apply, but I was thinking BYU Pathway Worldwide is applying a 3 years degree that can be completed with about 90 credits. So would that be accepted for you? So remember I said that it's a 4-year degree or a 3-year equivalent in some cases. And some of what I've seen written down is that yes, that will be fine. Although it's new enough that everybody's still trying to figure out exactly what that means. Ok, então a pergunta era se tem um programa da BYU Pathway que você consegue se graduar em menos tempo, em 3 anos, né, com 90 créditos. Ele perguntou se tudo bem, porque ele falou que um dos requisitos era 4 anos. Falou sim, você precisa ter 4 anos de graduação, ou de 3 anos, que é equivalente, mas porque é um programa muito novo, a gente ainda está se acostumando, né? All right. Oh, one over here. Ok. Eu gostaria de saber se precisamos aplicar para BYU MBA primeiro, para depois tentar a Cardon International Scholarship, ou se é possível fazer os dois ao mesmo tempo. So remember that the first requirement for CIS is that you're first accepted into a Marriott School program, and then we'll send you the application.
Então lembra que eu falei que você primeiro tem que ser aceito numa escola americana, e então nós vamos te enviar a aplicação. All right, can we change the tab to the MPA tab, please? And then go under admissions and aid. At a glance. Okay. For a moment, I want you to think about what your end goal is. What you want to be, what you want to do on the backside, and that's what should drive how you choose your degree. Então agora eu quero que você pense um pouquinho na sua meta, o que você quer se tornar, o que você quer fazer. Isso vai te ajudar a decidir o tipo de programa. For example, you want to work in finance, supply chain, marketing, consulting at a big firm, a big business, that's MBA. Então, você quer trabalhar em contabilidade, você quer fazer farmácia e muitos outros, esse é o MBA. If you want to work with government, non-profit institutions, companies that work with the government, but all related to the public entities. Agora, você quer trabalhar para o governo, empresas que sem fins lucrativos, esse daqui. That's MPA. Isso é MPA. Diferente, tudo que é relacionado com o governo. Sometimes students think it's easier to get into the MPA, so I'm going to go that route and try to work in business or switch to the MBA later. Alguns alunos pensam que é mais fácil entrar no MBA, então eles tentam entrar e depois eles tentam trocar para o MBA. And that's not the correct way to think about things. E isso não é a forma correta de se pensar nas coisas. You want to take the right degree for the right end goal. Você precisa pegar a graduação certa para a sua meta certa que você quer. Now, the MPA has similar requirements, essays, interviews. They'll look at your GPA. You have to have an undergraduate degree. Então, tem alguns requisitos que ele vai olhar com as suas notas, vai olhar o que você fez, seu curso de graduação. But the experience and the tests are not required. Mas a sua experiência e o teste não são requisitos. However, the experience is an added plus. Mas eles são a mais, né? And their timeline works a little earlier. Their deadline is January 15th. E lembra que a data limite é de janeiro 15th. 15th. Que é 15 de janeiro. Otherwise, they also have a requirement that you can pass the English proficiency. Então eles também têm um requisito para você passar o teste de inglês. In fact, all of the programs do because that's a BYU level requirement. Na verdade, todos os testes, né, todos os programas, porque isso é um nível BYU de inglês. And otherwise, the process is pretty similar to getting into the MPA. Então, de outra forma, o processo é muito simples para entrar para o MPA. Okay, now if you'll switch to the next tab, which is Information Systems, and go under Admissions Non-Integrated. For accounting and information systems, we have programs where undergraduate students start, go for 4 years, and then directly continue into their master's program. Então tem um programa que os alunos que não são graduados ainda estão se graduando, eles fazem 4 anos e continuam. Those are our integrated students. Esses são que nós chamamos de integrated alunos. Non-integrated means you're coming and joining just the master's program. O contrário é quando você vem e você se junta ao programa. So you want to look at these requirements. Então nós vamos olhar para os requisitos. They also require the GMAT. Então eles também requerem o seu GMAT. But beyond that, they require some proficiency that you already have in information systems, computer systems, and IT background. Então eles, além disso, requer também um pouco de conhecimento de IT, de sistemas, de computação, tecnologia. You'll want to read this website to get all of the different proficiencies that you need to be able to prove and how to prove those in order to qualify for information systems. Você vai querer ler esse site para saber o que você precisa fazer para estar qualificado para esse sistema. Their timeline is very similar, with March 1st being the end of applications. A linha de tempo é muito parecida. But they only are in school for a year and a half. Mas eles estão no colégio por 1 ano e meio. Typically. Normalmente. Okay, let's move on to accounting really quick. Same thing, non-integrated. And then scroll down a little bit. Similarly, the accounting program requires that you have some accounting background, that you have some proficiencies, that you've gotten a degree,
that you studied accounting, that you work in accounting. If you were working in supply chain, you're not really going to just switch into accounting for this program. Ok, então, esse daqui de contabilidade, ele requer que você estude, tenha estudado contabilidade, você tenha experiência, tenha trabalhado com contabilidade. De outra forma, você não vai conseguir trocar para isso. The accounting program at BYU, by the way, is top 3 in the US. The accounting program is in the top 3 in the US year after year. Então, nos Estados Unidos, a contabilidade está no top 3 nos Estados Unidos. So if you're interested in accounting, this is a good place to go to school. Então, se você está interessado com contabilidade, esse é um bom lugar para você ir. Will you scroll down just a little bit? Okay, so not only accounting, they'll look at your business background, some of your business understanding, they'll look at the GPA, similar requirements, and they have a similar timeline to the other ones, but the difference is highly specialized towards accounting. Ok, então os requisitos são bem parecidos com os outros, eles vão olhar suas notas, seu boletim, eles vão fazer a mesma coisa, mas a diferença é que é mais voltado para a contabilidade, você precisa ter tido a experiência e ter estudado isso. All right, I'm going to stop there because I've covered everything that I planned on covering to at least get you started and where to find information. Are there any further questions that you'd like to bring up? Ok, nós vamos pausar agora, acho que a gente já deu um bom começo, agora é que a gente quer saber se tem alguma pergunta sobre isso. Hopefully it's not too late to come back in the CSI part. But I was just wondering something that part of the process for you to apply for a U.S. university, you probably have to pay some fees and some taxes for that to be considered as a student. And if I got it right, you need to have all that part done, being accepted in university, and then apply for the CSI. And then you guys will be able to like figure it out if I'm applicable to get the scholarship. And so I'm just confused about the amount of those prices you're talking about. You're talking about an $8,000 amount that we need to have saved, right? Does that cover the fees and taxes I have already paid for the university to be accepted or not? So is that different? And I would say that my second question would be, does the scholarship cover that at all outside of those $8,000 that I must have saved? So I'm not sure, I've never heard of taxes. The fees would be an application fee, which you would pay the application fee, which is, can't remember what it is, $85 or $100. I can't remember what it is right now. But there's no taxes. Taxes are based in the US on earning. That $8,000 that we ask you to have is because we know that everything that we're giving you won't cover it all. And so you have to be ready to pay that out over the 2 years that you're there to cover things that we don't cover. That's all that $8,000 is for. Oh, no, it was just, my question would be just because when I have attempted to apply for Ensign College, and a part of the process, I did need to pay for an application fee that I'm not sure which one was it. That was sort of like to make me, so you need to pay this amount to be considered as a student. If you do not pay that at the due date, you're not going to be able to. Oh, that's a deposit. The deposit, exactly. That's a deposit. Everyone will have to pay a deposit to hold your place once you've been accepted. And that has to be paid before I apply for the scholarship, right? No. Oh, okay, got To it. apply for the scholarship, you only need to be accepted into a program. So you'll be given an acceptance letter, and then the way that you solidify the acceptance is you pay your deposit. Got it? Thank you. But as soon as we know you're accepted, we can get you an application for the scholarship. It's not a scholarship, it's a sponsorship. It's a loan with the benefits of a scholarship. Awesome. Thank you so much. Hello, Mr. John. Hi. It's Claudio. First, thank you very much for your great presentation and for all the BYU leaders that are here with us tonight.
and I have two questions about the both programs, MBA and MBA. I want to know how is the employment rate for the students that complete the both programs, MBA and MBA, especially in IT area, and how is the average wage for both MBA or MBA? Okay, so I heard average wage, but what was the Yes. first one? What was the? How is the employment rate for MBA and the employment rate for MBA? Oh, the employment rate. Yes. Okay, so on the MBA website, you'll read that 99% of MBA graduates are employed within 90 days after graduation. Well, so. Okay. MPA is a little bit different than that. The reality is it depends on a little bit where you're going back to. I will tell you as an international student, it is harder. I'll just be straight up with you. It's harder. Companies are telling us they are not sponsoring international students anymore. They may sponsor a few. Some companies are. You will have to have more work in helping in getting yourself a job back in your home country. We'll help you as much as we can, but it is just simply harder. I'm sorry, there's no way to sugarcoat that. But it's a pretty good employment rate. The average salary, that's impossible to answer across the world. I mean, I could tell you that I think the average is listed as something like $102,000 a year. But we're starting to talk about the math of 80% of the students are US based and stay in the US, so they're getting a US salary versus 20% who are spread around the world, getting salaries around the world. But the simple math of the weight of 80% in the US doesn't give you, in my opinion, a correct average to look at around the world. MBA. For the students that complete the MBA program in IT, how is the average wage for? You know, I don't exactly to work in the know. United States. Yeah, I think it's about, I think the average is 85 or 90,000 a year. I'm not 100% sure on that. Yeah, yeah. And that's the MISM, Management of Information Systems degree. Okay, there. Is the TOEFL required even though I have a bachelor's degree from BYU Idaho? Maybe. Depends on how long ago you completed your degree at BYU Idaho. If it's within a certain number of years, they'll accept it. If it's outside, then you'll have to do the TOEFL or the IELTS or the E3PT, one of the various tests that are offered. So it depends on when you were at BYU Idaho. Good question. It looks like we've got one over here, Eduardo. Got one over here, and then I'm going to have you just tell your experience after that real quick. I have one here as back well. there. So just out of curiosity, because one of the brothers was asking there about career and the outcome after the program. Yeah. How are international students finding jobs there at BYU? Is the Career Center helping them? Are they going to fairs? Because if the expectation is that they go back to Brazil or other Latin American countries, is BYU helping source those jobs? Great question. Thank you for asking that. BYU is helping to the ability that they can. The reality is we have better connections in the US than we do in Brazil or in Uruguay, whatever. We're working on trying to solve that as best we can, but it's very difficult. So what we talk about is this idea of a flight plan. When I bought my ticket to come down here, I bought my return ticket. I knew exactly how I was going to get home. So we're encouraging students, international students, to be thinking now about, okay, I'm going to come to BYU, but what's my plan to get back? Who are the companies that I'm interested in? How can I network with them now? How can I make connections and say, could I be in contact with you periodically through my degree? Because someday I do plan to return to Brazil.
And I'd love to be able to have a future conversation with you about a job and networking that way, because once you get to the US, it's very, very difficult to do that. It's difficult for us to do that as well. So we're trying to help as best we can. We've got somebody hired to do that. We've been talking about it while we've been here this week of ways that we can help with that, but it's difficult. I don't want to sugarcoat that. You will have to work a little bit harder at that, but I'd start now before you come. Okay, 2 last questions, and then Eduardo is a CIS student, and he's going to close us by telling about his experience. He came back immediately. He's been here since then, what that's been like, and what this has meant to him. Okay. So what happened to me is I was LDS Business College student for 3 years, and then I came back, but I didn't graduate. Then I came back and finished my bachelor's degree here in Brazil. So do you think my TOEFL would still be accepted, or I would have problems, and my bachelor's degree would also be accepted? Well, the bachelor's degree would be accepted if it's a full bachelor's degree, 4-year equivalent. The TOEFL, again, it depends on when you left Ensign College. And I think it's 3 years. If it's within 3 years, it's okay. If it's after 3 years, you have to do the TOEFL again. But in theory, remember that the GMAT is competitive. You want to get the highest score that you can to set yourself apart in the class. They look at everybody and say, okay, we had 150 people apply. What are the best GMATs? What are the best fits here? What are the best experiences? And weigh it out. The TOEFL is not competitive. It's to just make sure you hit a minimum to be successful, right? So you probably are good enough that you can do the TOEFL very easy once again, if needs be. But it's not who can get the highest score and speak the best English. Who can speak enough English well enough that they can succeed in the classroom, because you'll learn more while you're there. Okay, there was one other question. There you go. É uma pergunta sobre o MISM. Aqui fala sobre o GMAT, e ele fala: GMAT is required for all students who have not completed the BYU Information System Junior Core. Então, minha pergunta é: quais são essas matérias requeridas, né, que eu preciso fazer para não precisar fazer o GMAT, já que eu faço a BYU online? Porque possivelmente eu estou fazendo essas matérias. Because you did BYU online. Exato. Yeah. That's different than what that is basically saying is those students who are the integrated students in the BYU Provo Information Systems Junior Core, they don't need to take the test to continue to get their master's degree. Those that are coming in from the outside because they weren't a BYU undergraduate, BYU Provo Marriott School undergraduate, they do need to take the test. That's all that's really getting at. So BYU Online is not really considered in there for that. The way that the Marriott School works is there's all these classes, but every major has this core that we call the junior core. Every student takes every one of those classes together in a certain way so that everyone's working from the same foundation and has the same education. So if you hadn't taken those exact classes by being a bachelor's there, then you would still need to take the test. Good question, though. Thank you. Okay, we'll be around. My cards, I'm going to put my cards out here. We have a button. You can take that. You can email me. You can reach out to me. We're going to put some papers across the front here with some pens. What I'd like you to do, if you will, if you're seriously interested, whether it's this year, whether it's 3 years from now, whether it's 2 years from now, to put your name, your email address, and which program or programs you'd like to continue to hear more about so that we can go back and get you on a list to include you in communications, okay? There's a lot of you here tonight. We've learned by experience that we need to spread this out a little bit. Otherwise, it's a long line. So we've got some here, over there, one here. I'm going to put my cards out in several places. I'll put all of them out. You can take I don't care if you take them all. And take them till they're gone. That's less I have to carry back in my suitcase tomorrow. Okay. So
Thank you for letting me speak with you and be here with you. We love our international students. We miss Brazilian students. COVID killed us. People couldn't get out. People couldn't get there. It was frustrating. We want to see more of you in the Marriott School. We want to help you get there. Brazil's an important part of who we are. We love what you bring to the classroom, what you share, and how you teach our students that are based in the US, and they teach you, and the students from India teach both of you, and the students from Africa interchange and teach each other. You're very important to the reality of what BYU stands for. So please let us help you. Please, let's see you come to BYU if you can. Thank you very much. I'm going to turn some time over to Eduardo, who will tell you in closing his experience as a CIS student and what it's meant. He did the MBA program, graduating in 2013, I believe. And then after that, we can close. Thank you. Então, o Jonathan tem pedido que eu fale um pouco sobre essa experiência, e eu posso dizer que esse aqui é um público diferente dos infosessions que a gente fez antes no Recife, em Porto Alegre, em Curitiba. São Paulo é uma região diferente, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, e é o que ele tentou falar ao longo das explicações que ele deu, é que existe a letra da lei e o espírito da lei. Espero que vocês tenham entendido isso. E a letra da lei tem uma correspondência maior com aquilo que tem relação com o estudo secular. Ninguém precisa sair do Brasil para fazer o mestrado. Inclusive, eu arrisco dizer que no Brasil tem mestrados melhores do que os da BYU. Sem pudor eu posso falar isso. Então, o programa de bolsas do Cardon não é somente sobre adquirir conhecimento e qualificação secular. O programa do Cardon tem relação com a edificação do reino de Deus na Terra. Isso é parte de uma, posso dizer, estratégia de médio e longo prazo de formação de líderes fora dos Estados Unidos. Por isso que o Jonathan fala tanto sobre a maneira como a Bolsa é regulada, de forma que as pessoas saiam dos Estados Unidos. Eu fui para o MBA em 2011, é a minha turma. Tem alguns outros MBAs aqui, né? MPAs também, da BYU. O que eu posso dizer da minha experiência é que não é fácil entrar, certo? Na BYU, talvez é até mais fácil entrar em outras universidades, vocês podem aplicar e conseguir. Mas o que eu posso dizer é que a experiência da BYU é única, especialmente para os alunos do programa de bolsas do Cardon. E pelo fato de que os alunos que não são do programa de bolsas, porque tem os alunos regulares e os bolsistas lá. Em geral, os alunos têm aula de segunda a quinta, por exemplo. E os alunos da bolsa do Cardon têm aula de segunda a sexta. Então, eles têm uma carga horária maior, e essas horas a mais elas têm relação com a liderança da igreja. Por exemplo, no primeiro ano que eu estudei lá, o ano foi baseado naquele livro do Elder Ballard, Aconselhando-me com Meus Conselhos. Acho que é esse o nome, né? Então, nós estudamos isso em sala de aula, com estudantes de todos os lugares do mundo nessa classe. Então, é sobre isso que trata o programa de bolsas da BYU, sobre o desenvolvimento de liderança na igreja. Não é sobre adquirir conhecimento, ou fazer um mestrado e ganhar e receber o canudo e voltar. Nós temos, os alunos do MBA do programa de bolsa do Cardon têm 1 ou 2 aulas ao longo dos 2 anos com um apóstolo, por exemplo. Os alunos do MBA no programa de bolsas vão para os escritórios da igreja em Salt Lake, e lá eles têm, né, um entendimento mais ampliado do que se faz lá, né? E por se estar vivendo naquele lugar, que é BYU Provo, só por isso já se tem uma exposição maior a, uma diferente forma de olhar para a igreja e para a liderança da igreja. Era isso que eu buscava quando eu fui para o MBA. E eu estava decidido, antes de sair daqui, que eu ia voltar. No meu caso, e tem um colega meu aqui que estava na mesma turma que eu lá, foi muito difícil, porque eu sabia que eu ia voltar para o Brasil. E até acho que 30 dias antes de acabar o curso, eu não tinha uma oferta de emprego para voltar. Felizmente deu tudo certo, eu voltei empregado. Fiquei 10 anos numa mesma empresa, hoje eu estou numa empresa concorrente da que eu estava. E quando eu saí do MBA, o meu salário,
né? O Jason falou sobre isso, 80% são americanos e 20% são internacionais que vão sair de lá, provavelmente. O meu salário, com certeza, era mais baixo que o dos americanos e mais baixo do que alguns colegas brasileiros que ficaram nos Estados Unidos, porque eu estava voltando e o mercado de trabalho no Brasil não funciona como o mercado americano, né? Então, tem pessoas que vão para lá sonhando com o salário dos americanos. O MBA e o programa de bolsas não trata disso. Não é sobre, vamos lá, adquirir um salário equivalente aos americanos, né? Então, eu voltei para o Brasil com um salário menor do que os americanos e menor do que os meus colegas brasileiros que ficaram lá, como eu disse. Porém, a perspectiva de melhora, né, na remuneração estando no Brasil ou qualquer outro país que a pessoa é muito mais acelerada. Então, se eu ficasse no Brasil, talvez eu chegasse onde eu estou hoje, não na posição eu estou falando, mas talvez em salário. O meu irmão gêmeo, por exemplo, que está aqui, não fez o MBA na BYU e ele é tão bem sucedido quanto eu, profissionalmente falando. Mas existe um caminho a ser percorrido, né? O que o MBA fez por mim é que ele acelerou isso. Então, quando talvez eu fosse assim, depois do MBA eu fui assim, né? Então, eu não perdi 2 anos, eu ganhei 2 anos, eu investi lá, e depois a minha carreira foi acelerada. E tem vários outros ganhos relacionados à experiência de se viver no MBA da BYU, dentro do programa de bolsas do Cardon. Mas também a gente pode ser bem sucedido no Brasil sem ir, né? Então, não adianta nós vivermos a ilusão do salário americano ou até das posições americanas, porque isso não vai se realizar, né? Pode ser que no curto prazo sim, mas ao longo do tempo não. E eu vou reforçar o que a gente tem falado aqui, o Jonathan falou. O programa de bolsas é sobre desenvolver líderes para a igreja, é sobre a edificação do reino de Deus na terra. E eu posso dizer, sem muito melindre, que os MBAs que voltam desse programa, eles estão mais bem preparados para liderar na igreja, porque viveram experiências diferentes, né? Para receber pessoas e aconselhar pessoas e tudo isso. Então é sobre isso que trata o programa de bolsas do Cardon, principalmente. Mas como eu disse, as pessoas podem ser bem-sucedidas sem isso. Muitos de vocês são bem-sucedidos sem ter ido para o MBA. E está tudo certo. Então essa é a experiência que o MBA, no programa do Cardon, quer prover, né? Uma experiência de liderança, uma experiência de treinamento, né? Conhecendo mais de perto, né, como a igreja funciona em um lugar diferente. Não porque aquele lugar é melhor, mas é diferente. Isso abre os nossos horizontes. Mas não é uma coisa simples. Os estudantes internacionais lá, eles têm muito mais dificuldade, obviamente, por causa do idioma, mas também na empregabilidade depois do MBA. É muito mais difícil conseguir um emprego para voltar para o Brasil, né? São raras as exceções, inclusive, que conseguem voltar bem empregados imediatamente. Por isso que ele falou que até 90 dias depois todos estão empregados, mas nem todos saem do MBA ou do MPA ou do MSIM e todos os outros bem empregados. Então a experiência do programa de bolsas é sobre a edificação do reino de Deus na terra, principalmente. E também sobre um melhor, né, vamos lá, qualificação secular, certo? Eu acho que para esse público aqui era isso que eu gostaria de acrescentar, as palavras do Jonathan, e eu não trocaria por nada a experiência que eu tive lá, né? De novo, eu poderia fazer aqui no Brasil um mestrado, podia aprender aqui o que eu aprendi, poderia progredir profissionalmente, mas eu não troco essa experiência porque tem mais que se ganha nessa experiência no MBA da BYU dentro desse programa de bolsa do Cardon. Obrigado, pessoal, por terem vindo aqui hoje. Agora o Tiago vai encerrar, e se vocês tiverem dúvidas, eu também vou ficar aqui mais um pouquinho, e se quiserem conversar sobre a minha experiência ou qualquer outra coisa que eu puder ajudar junto com o Jonathan e o pessoal que está aqui, nós estamos disponíveis para responder. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que permaneceram até o fim. Espero que as dúvidas tenham sido respondidas. Só repetir que a gente tem aqui um formulário para vocês preencherem, aqueles que têm interesse de fazer um MBA ou um programa de mestrado agora ou no futuro, e também quem quiser saber mais sobre a Biomanagement Society, a gente vai ficar um pouco mais para conversar. Nós vamos convidar a irmã Bianca Gama para fazer a última oração para nós. Vamos encerrar aqui a nossa reunião. Obrigado pela presença de todos.
Querido Pai Celestial, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Te agradecemos pela tua liderança, pelos membros, pelos líderes que estão sempre dispostos a nos auxiliar e ver o nosso crescimento pessoal, profissional e religioso. Oramos a Ti, te agradecemos por termos uma capela, por estarmos bem, por termos saúde. Oramos a Ti para que possamos ser inspirados hoje a tomar melhores decisões mais sábias para a nossa vida, tanto pessoal como profissional. E oramos a Ti para que Teu Espírito possa nos abençoar também na nossa volta para casa. Te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos oferece. E essa oração que fazemos a Ti, no sagrado nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Yeah, before I forget, I gotta go get my. Yeah,